Ekene m ndị ọma ije m ọnụ ndị si anya anyị rigobe n'anya na ha ada sọsọ na ngalaba solid 100.9 FM ka isi anụ ọnụ m ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu afọ mba ozi ejafọ ada na ọfịja ji eme ọnụ ada ọ na-abịa efere ọchị ezi ego gị niile a na-awụshi ada m ezu ori ada m ama aka akpa kama eji m ọchị eze anata gị ife ije ka ekunu si wee nọdụ ka weekend a dị anyị riri ji ọfụ na Solid FM wee bụrụ ihe obi aṅụrị dịara anyị mgbe jiri ọmarịcha ohere a wee na-ekene aka chibarụ Solid FM ugo nwanne chifana ayo edem obi nna ihe doka ya akọ na mmadụ ncha anyị wee na-ekenekwa izi anyị n'ime na iri ji ọfụ Solid 100.9 FM na-aga ọfụma wee kene ndị niile bịarụ n'uju ma n'aka ji ọfọ ma ndị dibịa ma ndị mmadụ karịrị anyị si unu daalụnụ rinne daalụnụ maka isonyere anyị daalụnụ maka ịkwado anyị daalụnụ maka ịbịa soro anyị taa anụ jinụ sọọsụ m mere ọ tọkwara ụtọ nwa nwaanyị achị ya ndị isi ọchịrị sọọsụ anyị wee wuru sambe ya wee wuru sọ ụtọ anyị wee kenekwuo ndị riri eri maka na ebenebe ya egwu na ọbụ ọkịrịka ma ọ bụrụ na isie nri o nwere ndị ri inu gbaa ka eji wee mara na tubu ọgụ ọ bụrụ na ime kata eme sie nri enweghọ ndụ bịa rie erie ibecha tinyere be anyị ibecha akwa ị mara ihe ụbọchị nyere isi ime kata eme sie nri enweghị ndị bịa rie ya inwego problem with that imeche wurata ya n'ụwa ịnọdụ sawuri ibi ya and ịma na enwere ndị gbara ọrụ nne my friend o nwere ndị gbara ọrụ nne na-agwa anyị si anyị na o nwere ndị na ya ọ bụdụ maka na ekwuru ya na ọ na-enwere ndị na-abụ ha jebebe mmadụ ha eburu ihe na flask wee na-eje ha anaghị eri ihe mmadụ siri yes it's not a joke ha anaghị eri ihe mmadụ siri ha anaghị eri ihe ewetere na the table ha na-egwe obi bupụta ihe ha evu bịa na-eri n'ihu ndị mmadụ it's crazy ha nye obi na-eri ihe ha bụ bịa n'ihu ndị mmadụ enwere riri ọ na nchọ inyere nshimeti ihe na maka na nwata ahụ nke wee bịa ịgbagharị m nri wee taa m so ụfọdụ ndị gbara ọrụ na ha jee na mmemme ebu ihe osikapa ha sị na ha anaghị eri ebu ihe mgbadoga ha sị na ha anaghị eri enye ha ofe ka ha racha ha sị na afọ juru ha na ha jos ripụ nri kịta kịta iripụrụ nri kịta kịta kama na ji amaji gị onu ọ na-eme na mmemme ka ị na-eje anọ your personal person na-eme de mmemme. How dare you say na ị bịara be eli mbịa nsị na m eriju gị afọ ebe nsi na mmemme mma na ọya nwa na-eme force ogiri ọkwa ọgbawa agha ọnụ TV if you don't know. So these things bụ little discrepancies anyị na-eche na ọyị normal na-enweghị ihe o mere. Ịma na ndị mmadụ na-agụ ya na-agbụ ya na mgbe ụfọdụ na-edebe n'ime kula na-eche mbọsị nke nne ka ọ sị nne si anyị na enwere one of our friends na-eme ya studio wee do ofu mbọsị ha the girl ama m onye nke ọ sị ihe merie nwana ha wee jee na nke the girl onye ọwụ na wee mee plan wee vuru nnọọ nri ha eri na flask ọ bụkwa ha nchachie nri vuru na flask do me I do you wee vuru ya I tell you wee vuru ya wee that way na mmemme nwata nwaanyị pata osikapa nwe onye na-eri ọ pata were ofe nwe onye na-eri weta mmanya nwe onye na-aṅụ ka ha na-eri nne ha ka ha bụ mmanya ha n'aka ha vuru wine vujuo red wine vujuo ihe na makwa the girl just daa ebe a na-ebe akwa asị anyị na-ebe akwa ọ ihe ị na-eme mmadụ ifilo no right gị no right gị ọ ihe ị na-eme mmadụ. How can you come to people's event and you're not even testing even water? You need
at least taste water. As onye bịara mmemme, obodo na-echọghị iri nri. Nwekwene ndị ara na-awọ ha ma na a na-enye mmadụ ka mmiri na mmemme. Ha na-ebekata akwa nri be ihe ma na mmemme. Everything ha na-adọkọ, ha bụrụ ndị ji aka ha eke ka anụ ha yara egwu ka Chineke mere mebe. Erivugwo m aka m chọrọ iri ọzọ ọ gịnị? You know? Akpabio behind my removal from Senate. Abbo alleges so. Ana-emena Abbo na-agwa ndị ụwa na Akpabio chụrụ ya agwụ na mmadụ na Senate nke Obija. He's been in the Senate, the previous regime, narọkwa na Senate up till now. Mana ọ dị ka enwere ka mmiri shi wee gwa ya ọgwa, egwu wee were egwu agwara ọgwa. If you know what I mean. So kita anụnwa egwu afugokwe na Joromi ya ka Senator Abbo na-asị na Senate a ọ pụrụ na ya na Akpabio mere o ji wee pụọ na ya wee bụrụ ihe mwute dị oke egwu ndị be anyị. Ebe a na-anọ ama njakịrị ka a na-anọ ekwu eziokwu ọkwụnụ ma just ebe a na-anọ ama njakịrị ka a na-anọ ekwu eziokwu. Ịma ka anyị si eme na ejikwa bụ ọ bụrụ na anyị gụpụta ya n'oyibo anyị atụgharịa mebie n'Igbo wee dụ ka anyị a na-eme ịghọtago. M ga-agụpụtara ya unu ndị be anyị ka o wee dụ ka anyị a na-eme. Court of Appeal in Abuja on Monday nullifies the election of the Senator representing Adamawa North Senatorial District, Elisha Abbo. The appellate court declared the candidate of the People's Democratic Party, Amos Yohana, as the winner of the February 25th senatorial election. Yohana had, in a petition filed at the tribunal sitting in Yola, challenging the declaration of Abbo, who contested on the platform of the All Progressive Congress as the winner of the poll, arguing that Abbo did not score the majority of the lawful votes cast. He contended that the polls was marred by irregularities such as false entries, alteration, and cancellation of votes at several polling units, among others. The appellate court, in its judgment on Monday, upheld Yohana's contention and nullified Abbo's election. The Court of Appeal is the final court for the determination of disputes arising from senatorial election cases. Speaking to journalists at his residence in Abuja, after learning about his sack, Abbo blamed his faith on the Senate President, Senator Akpabio. And amen. He alleged that Akpabio had a hand in the unfavorable court judgment against him. He alleged further that the Senate President had penciled down 4 other senators for removal from the court. For removal through the court. And amen. And amen. Similarly, Senator representing Borno South Senatorial District, Ali Ndume, has slammed the Senate President, Akpabio, for approving the passage of some executive bills without seeking the input of other members. Oh, yeah. No. Okay, man, on the no chain or on an eel. No, my Keta or charge, yeah. Hey, Beba. You remember we read last week about some of his colleagues trying to remove him. If you remember, last month, or last month, or bro, last week, last month, he had to get about October. So yes, last month we read his colleagues were planning to remove him, you know, or the rumor, the cha is yoku for the sicha is yoku for the sinners. Mano, oh yeah.
onye ma ihe akpakatara eji wee kwute ide okwu a kwema ide okwu ahụ ga-evute ide omume ahụ because he was playful and very nice and joking with everybody and people tried to take him for granted. So right now nwoke mmadụ ya charge ya nke dị egwu n'ike na ebube onye ọwụna na ji anụ ụdị ya kịta ha agbagharịwakwa ịghọtago yes ha agbagharịwakwa maka na unu mụta ịdị ọzọ Akpabio amụta ịdị ọzọ ọkwa mmadụ na-eme mmadụ ọgba weekend of course mmadụ na-eme mmadụ ọgba weekend in real for real. So let me take that again. Ịma na a na-ekwu okwu kọtụ anụnwa ndị mmadụ echecha anọ ihe eji egwu egwu ụfọdụ na-awụ ha nwee keesi ha mee kpọfinga na ọgbasa ha anaghị eje kọt ha ejifu lọya na-enye ya ego gbanyụọ fọm bizi ịmahụ na enwere judges na magistrate anaghị alaiki ede ihe ahụ ncha magistrate ahụ a na-agụere gị ọ hụgoro already ihe ọ ga-eji wee saaki a gị because ifilere na parts gị adịghị n'ahịa abi you go learn, you go clear for your eye. So ndị be Senator Abbo na-ebe na-achị na Akpabio chụrụ ya n'oche o Akpabio aka kwubekwe n'okwu so anya ka ovu shi so anya ka ovu ishikwana ya mee gịnị. So we take that again really. Cheta na ị na-egekwa na abịa gị sọsọ na ngalaba Solid 100.9 FM ọ nọ na mba na-ejelu mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu afọ mba ozi eji ọfọ adana ọfịja ji eme ọnụ ada ọ na-abịa fụrụ ọchị ezi ego gị niile a na-adasịsị ndị Facebook na-anụ unu m because ọkwa na unu nọ ndị na-akụ na gaba ndị azụ amakwanụ m na-anụ unu m nọ nke ka m njọ. Are you all listening? Can you hear me? Ọ bụ unu na-anụ unu m na-ewenye aka unu enu ka mmanụ unu na-anụ unu ma ọ bụ unu anaghị anụ unu m amụ na unu akpadebe unu eje na Instagram ma na YouTube anyị akpawakwa Solid 100.9 FM na Facebook at Ijele Solid na YouTube and na Facebook anọrọ m na Instagram tata ndị Instagram sorry ọ na-agakwa ọ na-aga so ka anyị kpawakwa ihe anyị na-akpa but I think they are not hearing me because ifo ha na-ebe ndị na-ege ntị na-reduce instead of increase ịma na ndị ahụ anaghị anụ ụnụ. That's how to know my live broadcast ọ na-aga ma ọ naghị aga. So anyị ga-ebido with ndị Facebook ọzọ ka anyị mara ma ha ya na-aghọta ihe anyị na-akọ. Ndị fụrụ m n'anya unu fụ ha mụ na redio unu akpọzina m na fon hụ ha ka anyị wee mara ihe anyị ji onwe anyị eme ebe a. Ị na-egekwa na abịa gegekwa Tuesdays na Wednesdays ọbụla ma ọ kụrụ elekere 5 ruo elekere 6 kpọmkwem gị na Oziọma Ejiọfọ na-enwere obi aṅụrị n'oche a sọsọ na ngalaba Solid FM. The Court of Appeal in Abuja on Monday nullified the election of the senator representing Adamawa North Senatorial District, Elisha Abbo. The appellate court declared the candidate of the People's Democratic Party, Amos Yohana, as the winner of the February 25th senatorial election. Yohana had in a petition filed that the tribunal sitting in Yola challenged the declaration of Abbo, who contested on the platform of the All Progressive Congress as the winner of the polls, arguing that Abbo did not score the majority of the lawful votes cast. He contended that the polls was marred by irregularities such as false entries, alterations, and cancellations of votes at several polling units, among others. The appellate court, in its judgment on Monday, upheld Yohana's contention and nullified Abbo's election. The Court of Appeal is the final court for the determination of disputes arising from senatorial election cases. Speaking to journalists at his residence in Abuja after learning about his sacking, Abbo blamed his faith on the Senate President, Senator Godswill Akpabio.
He alleged that Akpabio had a hand in his unfavorable court judgment. He alleged further that the Senate president has penciled down 4 other senators for removal through the court. Similarly, Senator representing Borno South Senatorial District, Ali Ndume, has slammed the Senate President Godswill Akpabio for approving the passage of some executive bills without seeking the input of other members. In a video from Thursday's sitting, Ndume knocked the Senate President for passing certain bills without formal reading and members' contributions. The People's Democratic Party Senator Ogo Shianao, representing Nasarawa State, also condemned Akpabio's quest to pass some bills hastily. Responding to Onao's comment, Akpabio stated, "If the bill we passed are if the bill we passed are good country, history will judge me right. I don't think we would come here to pass a bill that is not good for the interests of Nigerians. So your point of order is noted." The Baita Tanya Natualuche, can your take on Senator Abbo's alleged Akpabio's hand in his sack? Ajujun ke watch or as is a weboro. Or do you look at Akpabio, maybe go off on a measure of marketer on your Bajujun ke? What do you think about his performance, his duties? Is it done well? Ajujun ke to weboro. Kedu senators each? Or do you look at some senators are against Akpabio? That's another question to ask. Or do you look at senators and those are against Akpabio? OMC, Peter Elofusing, Dalo, Chris Mbina, Dalo, Emmanuel Chidex. I see you. Jim Fletcher. They were. Okay, Kaina Gapani, know here will go 0902 311 1009. 0902 311 1009. Now for 0909 771 1009. 0909 771 1009. Obu ni kpo me botna ti gboro gidi ogo ga de mo ma na obi. Obu ni igbo onye nkenke. Odene ko nwoke na nwa mi dina. Hello. 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 Ana manonna. Good evening. Quiet man now. Ngwaganiru. Tal. Ọ bụrụ na Tinubu ga-asị Akpabio nọrọ ebe a, ọkwa emere ihe na ndị Senate win ọnụ.
So ihe na-akọwa bụ na Akpabio adịghị eme ọfụma gbọ. Ọ tara omeji. Ay bien. Eu. Okay. Hello. Good evening. Ndewo. Woo. Ewatago. Ndewo nna. Ọ dị ajọ ọkụ. Ị nọzikwa? Hello. Hello. Good evening. Ndewo, kedu ebe isi akpọ m? Isi ebe akpọ m? Ọ ma ọ bụrụ na fon anyị anaghị achọ ka anyị n'ihe a na-ekwu anyị ji nwaanyị pịaba egwu n'udo dị. Gbọ 0902-311-1009 0902-311-1009 nakwa 0909-771-1009 0909-771-1009. Ọ bụrụ na ịkpọ anyị gbatịnata igwe redio ka ọ magbuo onwe ya, igbu onye nkenke ọ na-atọ ụtọ ka anyị na-aga n'ihu. Mana ihe mụnwa na-ekwukwa bụ ọ bụrụ na Abbo si n'azụ ụlọ wee banye n'oche oyi dị mma, ndị ọzọ sikwu n'azụ ụlọ baa n'oche a nchelu na Akpabio na-abịa. Ọkụ ya n'obodo ịma na ebe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu. Ọkụ ifuru a na-agwa ndị mmadụ you cannot challenge authority. Ha eche nọ njakịrị. Abbo nọ na plenary na-ahawuo oke ndụ ya achụpụ Akpabio. You're advocating for his sack, impeachment sometime last month. Iche na ihe eje nọrọ ana na beg taba chicken. You must be kidding. Here, you must be kidding. So, idi anụnwa na-ebumarang otu anụnwa.
ngwa n'elu enwe Akpabio akwụkwọ onye Adamawa Senator Akpabio bụ onye Adamawa nke o ji abụ onye Middle Belt nke o ji abụ Far North East ma North Central Akpabio wụkwa onye Riverine area ịghọtago South so ịbịa na-afụ ịdị ihe anụnwa ịchịgharị nnọọ nwa ọchị ịma na-enwere ndị na-arụ agwa na-agbere agwa aja n'ugwu na-agbakwa agwa mmiri ndị a na-achị oke ọchị na-adụ playful yes owe iwu otu a eberebe a na-egbu. You can imagine how Senator Abbo is saying na Akpabio bụ the brain behind his sack. Juana mumbashi Senator Akpabio wo lawyer. Watago? Juana mumbashi Senator Akpabio wo lawyer. Maybe iwu edebi iwu akaiwu. Akaipe. Whatever sack ba Abbo. You understand? But in the real sense of it, omo kweri ike rukaya because oya ji power. Oh yeah. Now. Power. I'll give you power. Watago? Inano. Onwere ike rụka ya nne oya ji police jiri ami jiri power. President were vice president were iji gwa na ị na-akparị mmadụ idekọnata ọnụ shepu ọnụ ga-eshepu maka ndị ụta. Ihe akụziri m ihe otu ụmụazị gụ na ha na-ajakọsị oke eze ebido kparịwa otu a ka ọ dị. Ya dị n'ebe Akpabio na ndị ahụ nkịta. Onye nke a sịkwa. You know, he was playful at first. Ha chọghị take you for granted. Na-asị na ọ na-egwu egwu too much. Ngwa nwoke mmadụ atake na nke bụ serious. You can never please people. Eziokwu ọ ta serious eberebe a na-egbu na achụgwa Abbo a na-ebe ọnwụ si na ọ họrọ mmadụ ịnọ aka ya achụ. True Senator Akpabio. Now Senator Akpabio ka nwere 4 people penciled down for sack. As in 4 senators penciled down for sack. Ebe ha shi na ha na ha anụ ihe ha alụgwana ha ihe eji ntị oke eme. You understand? Enwere ike enwere ike sef aka Akpabio adịghị ya but because na ha nwa anyụgbo nche n'ụlọ ụka ha echee na Akpabio chụrụ ha. Yes now ịma ha emekọtakwana gwa mmadụ na ị ga-egbu ya mmechaa gị onye ha tiri onye ahụ eje ma onye ahụ tati abịa bugie ọ ihe na-eme m Naira Marley na ndị ahụ ya na-agbanyeghị na anụrụ ọgụ Mohbad ha na-agbanyeghị na late Mohbad na-agbanyeghị na anụrụ ọgụ since ụbọchị ụka Mohbad ya ndị ahụ nwụọ the next week akịta anụnwa okwu na adịghị yara mee ya anaghị ele ndị niile gbara ya gburugburu n'akụkụ ma ya nwoke ya na ya nụrụ ọgụ ma nwunye ya emego ike agụgọ ya gwa imere ya. That's exactly what's happening in the Senate. Yes. You know? So now Senator Abbo is thinking na Senator Akpabio wo onye chụrụ ya n'oche sikwa na ọ fọrọ mmadụ ịnọ Senator Akpabio ka chọrọ ịchụ ọ na-reply ya eji ụra atụghere ọnwụ. Nwere onye hụrụ ji ụra atụghere ọnwụ o nwere ike wụrụ na ya na nwee ike ọnwụghị ya enwere ike ị ga-esi jụwa ihe ọ igburu ọyiwu nwaanyị ọ dụka ịma ihe mere. You understand? Enwere ike ị ga-esi bekarịa ọyiwu nwaanyị ajụọ gị na ahụ ibekarịa akwa nke na ọ dịka ịma ihe gburu ya. You know? So Senator Akpabio mara ihe ọgba nkịtị na-edi okwu anụnwa maka o nwere nke ọ ya aghọ ọsa ọkpake grievances ndị senators ndị ọzọ ewere mejie the impeachment proper. Ịghọtago mana ọ gbanwuo nkịtị na ịdị okwu anụnwa na-arụkwa ihe ọ na-arụ ma ya na-arụ jankara o ma ọ bụghị ya na-arụ jankara o mechineta ọnụ ya na-emekwa ihe ọ na-eme ndụ mgbagharị a na-agbagharị because ha mana ha anyụgo nche n'ụlọ ụka. You are advocating for the sack of your boss. You have to be kidding me. Imana Ashingina, he's a very playful person. But she na-eti Akpabio n'oche senator anyị. Can you know the ha yara mezi gavel ebuo ma ofuo ya akụ oje kụọ ịtọ ebe ọ na-egwu. Do you understand? He's playful. But you see, they took him for granted. And now he's taking the place too seriously. Na ebe ahụ na afụji hose. Fa sign Liana, how will you na? Yeah, ha need kwere iwu ya otu ahụ. Ha kwesịrị complain na ezigbo ihe ka ha chọrọ onye district. Onye na onye district ha na complain. Ihe ndị mmadụ chọrọ. So because na Akpabio emegwo ha 30 kịta anụnwa ha ebe ụgwọ ọnwa mana mgbochi ha na-amanye elu na plenary
about his sack, they did not remember that there was a day of reckoning. So that people na-emekwa ihe ha na-echeki na-amaghị ihe ha na-eme. All the very important part. Yes. People na-eme ihe ha na-echeki na-amaghị ihe ha na-eme. Maka o nwere onye ọ ga-awụ ime ihe ị nachaghị ya ncha. Eziokwu ka m na-agwa gị. O meghị ihe n'izu o meghị ihe n'ọnwa. Ị nachaghị ya ka m na-akọrọ gị. Ị nweghị ike ịna ya ije ahụ free. Ị na-aya free ma na ọ aka ya bendere. Yes. Ị gaghị anụ ya. Because ọwụ na-emeghị ala wee chọwa allowance ahụ na afọ ụfọdụ ndị ofu. After something online. Yeah. A man was na Onitsha. Also mpe azụ afịa. So enyi ya nwoke nọ n'obodo Igbo o sendeli ego ka ọ zụtara ya moto. Amama many million o si na send ya. The man buru ego wa block ya on all social media platform block Colombia. Ọ na-akpọ ya ọ naghị enweta. Ịma ihe o mee? O jee na-arụ isi tụọ ya ara. After the man na ya for the man ọpụta kwuo ya tag ya ụmụ nwanne the man tag ya nne na nne. Si na the man na ya kita for 3 years. Family ya kita na bịa ayọ ya forgiveness mana mgbaghara adịghị ya. Na ọkwa odele mmadụ ya bụ ime ya ife na ya free. O ya eje ya fu isi ya. For real. Ihe mere eme na. Unu anụ ndị baị. Ọwụghị ntị m ka ntị unu. You can imagine that. So that's how you treat people with so much disdain. Then when they charge and rebounds, you know. So it's a serious basic. 0902 311 1009. 0902 311 1009. Now 0909 771 1009. 0909 771 1009. Ọ bụrụ na ịkpọ anyị gbatụnata igwe redio ga ọ ga-ama mma ọ bụrụ na igwe ya nke ọ dịkwa ka mmadụ na ibi ya anụ. So what we're asking na mgbede anụnwa bụ ọ dịghị ka Senator Akpabio na-perform his duty very well. Onye bụ ajụjụ izizi. Ajụjụ ọzọ na-ajụ ibie wee bụrụ ọ dịghị ka senators ndị ọzọ adị against Akpabio. Ajụjụ ọzọ chọkwara azịza wee bụrụ Senator Abbo isi na Senator Akpabio chụrụ ya n'oche Senate because na o menwuru ya. Kedu ife ilo maka ya? This allegation against Akpabio, kedu ife ilo maka ya? 0902 311 1009 nakwa 0909 771 1009. And marakwa na enwego allegation na a na-asị na Akpabio na-etekizi decision nọ na ha agụpụta ihe ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Let the eye say I, head the eye, ndị de sere ne, say ne, o say ne. Eme ha ne, o say the eyes have it. Ihe na-ekwu kịta bụ for Abbo ka gịnị wafịa pụtara si that na Akpabio bie chụrụ ya n'ọnụ. Mma sị na Akpabio na-arụ ezigbo ọrụ. Ọ bụrụ na ịma sị na Nigeria bụ democracy. But ka ndị asa arịgolu n'oche a is not democracy. Ịmanụ na Akpabio n'onwe ya na jekwu. O si na etiti ha ka a ga-esi tinye ọgbaghara na onye bụ ome ibie ime mụ mmekwala gị ya chụwa ha na ọ dị mma ọ bụrụ na ndị niile anụnwa jicha asịsị azụ ụlọ wee bara uche sisi ọ na-akwatụcha ha ncha niile. Mana ndị jikwa na-arụrụ a na-achụsisi ndị Labour ka ekwenụ ka Jizọs ya esi mee ha. Nke ndị Labour ama so far anything bụ Labour ekwete m na ọ dị legal na onwe ihe ha mee na ọjọọ ndị afọ ọjọọ na-achụpụsị. You know what you just said now, I wouldn't entirely agree, but I will somewhat agree. Emma, why? The Labour candidates just nwee iru ọma enweghị ha na-akpọ iru ọma na omenala. Ha just nwee dị ka ndị iru ọma kpọrọ. Were nnọọ azụ obi
Governor Peter Obi rigoro char no cheze. Both the prepared and the unprepared. Yes. Hanchani name with the charada seat, not by effort, but by privilege. You want to go? Their election was free and fair. Yes, their election. No, their election was done out of pity, sort of. Out of pity and credence for Peter Obi. So Hajiricha, Yarigorocha. So that's why you're seeing the courts. Monday may her primaries win. You see, he's not going to hold. Monday can another salary and still won or the illegal. Stuff like that. So Monday wari ha na-eme and na another government go one and the rest of it. Hanchani all the illegal. So one of the lots of them were discrepancies, like the ones of Enugu East. Na kezi guy she called the akoko carried na ihe biko abeg. So there are some which he might not simply witch hunt, So it's what she we na careful kwande I na careful ka Jesus ye shi we need to put ya na eme mkpocha na nzacha ma anu no ka piawasịa ha watago Chineke abakwa na eme na ekpocha na nzacha watago. So now you see Senator Abbo eka nwere ike ri okwa ichetara na Senator Abbo anu nwatiri ofun agbo bia ihe na supermarket some years ago oka nwere ike tia nwatakiri ahụ mere ka na aga okwa na anu ihe na agba because of ịdị mmadụ anyị wo bi akpọ Nigeria Limited o nwere ike tia oje ha adịrị gị na mma ofu onye gwara gị aka na aga iche na Akpabio dị God solidarity you when you power. Nigeria, once you have the money and power, you can. So since how can a joke when but you never can tell my that lady about the way. Queen, Ambolo me yeah man boy. Oh my God, so it trended heavily, but nothing was done about it. So right now, a one is na Katanga. It's the same Abbo who is being sacked. Why is he sacked? Because of irregularities in his election. Now he's saying no Akpabio Chorianoche. Akpabio nwere no somewhere na ata chicken. Na achiri nwa onwe ya ọchị. Ịghọtago? Na achiri nwa onwe ya ọchị. Echekwe no ihe ji. Na chiri go we ochi chekwe na ihe eji egwu ka ọ. So ya ndị bai Senator Akpabio na eme ofuma anyị ga-ahụ ya president anyị emedegwa oyime ya hụ Akpabio president anyị ka je na eme na ofuma were chọwa Akpabio a na-egbu ịghọtago maka isi mmọnwụ kwofuru kpamkpam isi mmọnwụ shi n'isi kwofuo kpamkpam ịghọtago. And you cannot even give what you don't have. Senator Akpabio was a good governor when he was in Akwa State. Nwoke na ama bogo. Na adi sharp steady. Ndị niile na-arụ ọrụ oyibo na Akwa Ibom mgbe ahụ dịcha sharp. Nke ị nara ihe ọ na-enye gị. Anyị amaghị ma otu ahụ ka ọ ga-adị kịta anụwa because ọgbọ ọgọdị tight. Anyị na-aya fuel. Ka ya na-aya ihe ahụ. Ka ya na-aya na onweghị onye ahụ dị. Ka ya na-aya isi ọwụwa na afọ ọrụrụ. Ka ya na-aya agụụ na ụbịa. Kaya na ya imukwa egbude ma Akpabio na eme ofuma yo onwe ya ma ọ naghị eme ofuma yo onwe ya ma Abbo isi na Akpabio chụrụ mam ọwụrụ na ya chụrụ mama ọwụ na ọwụ ya chụrụ je chọwa ihe chụrụ all irregularities chụrụ abi oh yes because that's what we're told as no irregularities we ihe chụrụ ya na echero cheza. And you see, God is not a man that he would lie. Once you gain a bread by deceit, listen attentively, guys. Any bread gained by deceit, your mouth shall be filled with gravel afterwards. Bible could your own daily. Is the no she is there no she na no she. So ndị PDP ma ndị APC ma ndị APGA ma ndị ANPP ma ndị
labor nke ọwụna zutere any bread anụnwa n'oshi ma ọkwana nke ọwụna ji because na o menwuru ya were na-anara mmadụ ibi ya power by lobbying, especially by lobbying whom you're not supposed to lobby to take a seat that does not belong to you. Oh, alleges also be okay. Don't worry. Oh yeah, but you know, family. Yes. All family business ka politics. Nwere ike ichicha dị ọchịchị na-abịa ndị EFCC jenye ha oke gbatara ọ wụrụ agbata eke Nigeria Limited ka ọ dịkwa na ka anyị afọ ha ka anyị jedebe okwu a na mgbede a otu anụma sọsọ na ngalaba Solid 100.9 FM ka unu si n'onu ọ nọ na mba jelu mba ozi ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu afọ mba ozi eji ọfọ adana ofija GM ọnụ adana abịa fọ ọchị eze ego gị niile na awụchi adịm ezu ori adịm ama aka akpa kama eji m ọchị eze anata gị ife iji ikwuo gịnị mama kenekwuo ndị be anyị nwada Chinyere obi nwa ka ọ dị m kedu egwu ahụ anyị kpọburu ee Onye